La brisa matutina de Londres acariciaba las mejillas de Eduardo Martínez, mientras se ajustaba el característico sombrero de piel de oso que lo identificaba como uno de los guardias más respetados del Palacio de Buckingham. Sus botas negras brillaban como espejos bajo el sol teñido abril, y el uniforme escarlata que lavaba con orgullo desde hacía 15 años nunca había lucido más impecable. A los 38 años, Eduardo había dedicado más de la mitad de su vida al servicio de la corona británica, convirtiéndose en un símbolo viviente de disciplina, honor y tradición. Nacido en una pequeña localidad de Yorkshire, Eduardo provenía de una familia trabajadora donde el respeto por las instituciones y el sentido del deber se transmisión de generación en generación. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, lo había inculcado desde pequeño los valores de lealtad, sacrificio y servicio desinteresado. Cuando Eduardo decidió unirse a la Guardia Real a los 22 años, su familia no se sorprendió, sabían que había encontrado su verdadera vocación. El protocolo real era más que un conjunto de reglas para Eduardo. Era una forma de vida que había abarcado con convicción absoluta. Cada movimiento, cada gesto, cada respiración estaba calculada y ejecutada con precisión militar. Durante sus 15 años de servicio, jamás había faltado a su puesto, nunca había mostrado emoción alguna durante sus guardias, y su récord disciplinario era impecable. Sus superiores lo consideraban el ejemplo perfecto de lo que debía ser un guardia real. Invisible en su presencia, inquebrantable en su determinación, y absolutamente confiable en cualquier circunstancia. La rutina de Eduardo comenzaba cada día a las 5 de la madrugada. Después de un desayuno ligero y una inspección meticulosa de su uniforme, se dirigía al palacio donde participaba en la ceremonia del cambio de guardia que atraía a miles de turistas diariamente. Para él, cada día era una oportunidad de honrar la historia y las tradiciones que representaba, sin importar las condiciones climáticas o las circunstancias externas que pudieran presentarse. Esa mañana particular de abril parecía comenzar como cualquier otra. Eduardo ocupó su posición frente a la entrada principal del palacio, con la mirada fija hacia adelante y la expresión neutra que había perfeccionado a lo largo de los años. Los turistas comenzaron a congregarse temprano, cámaras en mano, esperando capturar el momento perfecto de los icónicos guardias en acción. Algunos intentaban hacerlo sonreír o reaccionar, pero Eduardo permanecía inmutable, como una estatua de carne y hueso vestida de escarlata. El tráfico peatonal era intenso esa mañana. Grupos de estudiantes en excursiones escolares, familias de vacaciones, y parejas de luna de miel se mezclaban en una sinfonía de idiomas y culturas diferentes. Eduardo había aprendido a filtrar mentalmente el ruido y las distracciones, manteniendo siempre alerta en cualquier situación que requiriera su intervención profesional. Su entrenamiento lo había enseñado a observar sin mirar, a escuchar sin oír, y a permanecer presente sin estar realmente ahí. Sin embargo, algo llamó su atención periférica alrededor de las 10 de la mañana. Una figura pequeña se movía de manera errática entre la multitud, separándose gradualmente del grupo principal de visitantes. Eduardo mantuvo su posición rígida, pero sus sentidos se agudizaron instintivamente. Años de experiencia le habían enseñado a distinguir entre el comportamiento normal de los turistas y las situaciones que requirían atención especial. La figura pequeña resultó ser una niña de aproximadamente 6 años, con cabello rubio recogido, en dos coletas despeinadas y un vestido azul claro, que contrastaba con la seriedad del entorno palaciego. La niña se movía con la curiosidad típica de su edad, pero algo en su comportamiento sugería que no estaba simplemente explorando por diversión. Sus movimientos se volvían cada vez más frenéticos, y Eduardo pudo percibir, incluso desde su posición estática, que la pequeña estaba buscando algo o a alguien con creciente desesperación. Los protocolos de seguridad del palacio eran claros y estrictos. Los guardias no debían abandonar sus posiciones bajo ninguna circunstancia, excepto en casos de amenaza directa a la seguridad real
o emergencias de seguridad nacional. Interactuar con los visitantes, especialmente para resolver situaciones personales, estaba estrictamente prohibido y podía resultar en medidas disciplinarias severas, incluyendo la suspensión temporal o, en casos graves, la expulsión definitiva del cuerpo de guardia. Eduardo había visto situaciones similares en el pasado. Niños perdidos, turistas confundidos, situaciones menores que generalmente se resolvían por sí solas o con la intervención del personal de seguridad civil del palacio. Su entrenamiento lo dictaba mantener la posición y permitir que otros se encargaran de la situación. Sin embargo, algo en la expresión de la niña, en la forma como sus pequeños ojos azules se iluminaban gradualmente de lágrimas, tocó una fibra sensible en su interior que no había sentido durante sus años de servicio. La niña se detuvo exactamente frente a Eduardo, mirándolo directamente con una mezcla de esperanza y terror que traspasó todas las barreras protocolarias que había construido alrededor de su corazón. En ese momento, Eduardo Martínez se enfrentó al dilema más significativo de su carrera: mantener el protocolo que había respetado religiosamente durante 15 años, o responder al instinto humano que lo gritaba que una niña pequeña necesitaba ayuda. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas sonrosadas de la niña mientras permanecía inmóvil frente a Eduardo. Su labio inferior temblaba, y sus pequeñas manos se aferraban al borde de su vestido azul con la desesperación de quien se encuentra completamente perdida en un mundo que de repente se había vuelto demasiado grande y aterrador. Eduardo podía escuchar los sollozos ahogados que la pequeña trataba de contener, y cada gemido resonaba en su interior como un martillo golpeando contra las reglas ferias que habían gobernado su vida durante tanto tiempo. Mamá, susurró la niña con una voz tan baja que solo Eduardo, por su proximidad, pudo escucharla claramente. Quiero a mi mamá, repitió, esta vez con más urgencia, mientras miraba directamente a los ojos del guardia con una confianza infantil que sugería que él podría resolver todos sus problemas. Eduardo sintió como si el tiempo se hubiera detenido, la multitud, los ruidos de la ciudad, incluso el viento parecían haber desaparecido, dejando solo a él y esta pequeña alma en crisis. Durante 15 años, Eduardo había sido entrenado para suprimir cualquier impulso emocional, para convertirse en una máquina de protocolo y disciplina. Pero mirando a esa niña, algo fundamental comenzó a cambiar en su interior. Recordó a su propia sobrina, Emily, de edad similar, y como se había sentido cuando la había encontrado llorando en un parque después de haber separado de sus padres durante apenas 5 minutos. La sensación de vulnerabilidad infantil, la necesidad desesperada de seguridad y protección, eran emociones universales que trascendían cualquier manual de procedimientos. Los turistas comenzaron a notar la situación. Algunos se detuvieron para observar, susurrando entre ellos y señalando discretamente hacia la niña y el guardia inmóvil. Eduardo pudo percibir las miradas curiosas, las cámaras que se dirigían hacia él, y la expectativa creciente de la multitud sobre cómo se desarrollaría la escena. La presión social se sumaba a su conflicto interno, creando una tensión casi insoportable entre su deber profesional y su compasión humana. Un grupo de turistas japoneses comenzó a tomar fotografías, claramente fascinados por lo que consideraban una escena pintoresca del famoso estoicismo de los guardias reales. Para ellos, la niña llorando frente al guardia inmutable era simplemente otra atracción turística digna de ser documentada. Eduardo sintió una mezcla de disgusto y frustración al darse cuenta de cómo su situación se estaba convirtiendo en un espectáculo, pero mantuvo su posición, luchando internamente con decisiones que parecían volverse más complejas con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando la niña hizo algo completamente inesperado. Se acercó más a Eduardo y, con la valencia inocente que solo poseen los niños, extendió su pequeña mano y tocó suavemente la brillante hebilla dorada de su cinturón. El contacto fue tan leve que apenas lo sintió físicamente, pero el impacto emocional fue devastador. En ese simple gesto,
Eduardo vio reflejada toda la confianza que la humanidad había depositado en el Duranianos, no como guardia real, sino como ser humano capaz de ofrecer protección y consuelo. Por favor, murmuró la niña, ayúdame a encontrar a mi mamá. Su voz tenía la calidad quebradiza de alguien que había agotado todas sus options y había decidido depositar su última esperanza en un extraño vestido de rojo que representaba autoridad y seguridad en su mente infantil. Eduardo sintió como si todas las fibras de su ser se tensieran simultáneamente. Su entrenamiento militar gritaba una cosa, mientras que su corazón humano demandaba otra completamente diferente. En ese momento crucial, Eduardo tomó la decisión más importante de su carrera. Con un movimiento casi imperceptible, dirigió su mirada hacia abajo para encontrarse directamente con los ojos azules y hinchados de la niña. Fue la primera vez en 15 años que había roto el protocolo visual durante su guardia, y el simple acto de hacer contacto visual con un civil sencha como cruzar una línea de la cual no habría retorno. ¿Cómo te llamas? Preguntó Eduardo, en un susurro tan bajo que solo la niña pudo escucharlo. Su voz sonaba ronca por la falta de uso durante las horas de silencio protocolar, pero cargada de una calidez genuina que sorprendió incluso a él mismo. La niña se secó las lágrimas con el dorso de su mano y lo miró con renovada esperanza. Sophie, respondió ella, con una sonrisa tímida que comenzaba a asomar entre las lágrimas. Sophie Williams. Vine con mi mamá y mi hermana, pero las perdí cuando fui al baño. No sé dónde están. Su explicación era entrecortada por sollozos ocasionales, pero Eduardo pudo entender perfectamente la situación. Una familia separada en la multitud turística. Un escenario lamentablemente común pero no menos angustiante para una niña de 6 años. Eduardo sabía que había cruzado el punto de no retorno. Ya había violado el protocolo al hablar con un civil. Y cada segundo que para interactuando con la niña representaría una transgresión adicional que podría costarle su carrera. Sin embargo, mirando a Sophie, no podía imaginar ningún protocolo o reglamento que fuera más importante que ayudar a una niña perdida a reunirse con su familia. En ese momento, Eduardo Martínez no era un guardia real. Era simplemente un hombre decente enfrentando a una niña que necesitaba ayuda. Con movimientos deliberados y cuidadosos, Eduardo comenzó a alejarse de su posición oficial. Cada paso representaba una decisión consciente de priorizar la humanidad sobre el protocolo, la compasión sobre la conformidad. Los turistas a su alrededor comenzaron a murmurar con sorpresa y excitación, dándose cuenta de que estaban presenciando algo extraordinariamente inusual. Las cámaras se multiplicaron, capturando cada momento de esta desviación sin precedentes de la norma establecida. Eduardo extendió su mano enguantada hacia Sophie, quien la tomó sin dudarlo, confiando completamente en este extraño uniformado que había decidido ayudarla. La mano de la niña era sorprendentemente pequeña y cálida, y Eduardo sintió una responsabilidad inmensa al sostenerla. No era solo la mano de una niña perdida, era la confianza de una familia, la esperanza de una madre desesperada, y el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vamos a encontrar a tu mamá, Sophie, le dijo Eduardo con una sonrisa genuina que no había mostrado durante sus horas de servicio en 15 años. Su voz había perdido la rigidez militar y había adoptado un tono paternal que sorprendió a quienes estaban lo suficientemente cerca para escucharlo. Cuéntame, ¿recuerdas dónde viste tu mamá por última vez? Sophie se secó las lágrimas restantes con su mano libre mientras caminaba junto a Eduardo, quien había ajustado su paso para acomodarse al ritmo pequeño de la niña. Estábamos viendo el cambio de guardia, explicó Sophie con la seriedad de alguien tratando de ser útil. Mamá tenía una blusa verde y mi hermana llevaba un sombrero rosa. Mamá me dijo que no me moviera, pero six un gato y lo seguí, y cuando regresé, ya no estaban. La explicación de Sophie pintaba un escenario familiar para Eduardo, quien había observado cientos de familias separarse accidentalmente en la confusión de las multitudes turísticas.
Sin embargo, esta vez, en lugar de ser un observador pasivo, se había convertido en un participante activo en la resolución del problema. Mientras caminaban, Eduardo notó las miradas de asombro de sus compañeros guardias, cuyas expresiones permanecían profesionalmente neutras pero cuyos ojos reflejaban una mezcla de shock y curiosidad ante el comportamiento sin precedentes de su colega. El sargento Thompson, supervisor directo de Eduardo, apareció discretamente entre la multitud, acercándose con la expresión seria de alguien que estaba a punto de abordar una situación disciplinaria significativa. Eduardo lo vio aproximarse y sintió un nudo en el estómago, sabiendo que el momento de enfrentar las consecuencias de su decisión había llegado más pronto de lo esperado. Sin embargo, mantuvo su compostura y continuó caminando con Sophie, determinado a completar su misión autoimpuesta antes de enfrentar cualquier repercusión profesional. Guardia Martínez, dijo el sargento Thompson en voz baja pero firme, deteniéndose frente a Eduardo y Sophie. ¿Podría explicar por qué ha abandonado su posición sin autorización? Su tono era profesional pero cargado de implicaciones disciplinarias que ambos hombres entendían perfectamente. Eduardo se erguió, manteniendo la mano de Sophie en la suya, y miró directamente a su superior. Sargento, esta niña está perdida y necesita ayuda para encontrar a su familia. No podía permanecer inmóvil sabiendo que tengo la capacidad de ayudarla. Su voz era firme y respetuosa, pero había una determinación subyacente que sorprendió incluso a él mismo. El sargento Thompson miró a Sophie, quien observaba el intercambio con ojos grandes y preocupados, claramente percibiendo la tensión entre los dos adultos pero sin entender completamente las implicaciones de la situación. Después de un momento que pareció eterno, Thompson suspiró casi imperceptiblemente. 5 minutos, Martínez. Resuelva esta situación en 5 minutos y luego regresa a su posición. Hablaremos después de su turno. Eduardo asintió con gratitud y alivio, entendiendo que había recibido una oportunidad excepcional para completar su acto de bondad antes de enfrentar las consecuencias disciplinarias. Gracias, sargento, respondió, antes de dirigirse nuevamente a Sophie. Muy bien, pequeña. Vamos a encontrar a tu mamá rápidamente. Con renovada urgencia pero manteniendo la calma para no alarmar a Sophie, Eduardo la guió hacia el área donde típicamente se congregaban las familias después del cambio de guardia. Sus años de experiencia observando patrones de comportamiento turístico le dieron una ventaja significativa. Sabía exactamente dónde era más probable que una madre preocupada esperara o buscara a una hija perdida. Mientras caminaban, Eduardo comenzó a llamar discretamente la atención hacia Sophie, describiendo a las personas que pasaban. Tu mamá con la blusa verde, preguntaba, señalando hacia diferentes mujeres en la multitud. Sophie examinaba cuidadosamente cada rostro, moviendo la cabeza negativamente cada vez, pero manteniendo la esperanza de que la siguiente persona sería su madre. La búsqueda se intensificó cuando Eduardo notó a una mujer con una blusa verde claro que corría frenéticamente entre la multitud, claramente buscando algo o alguien. La mujer tenía el cabello rubio similar al de Sophie y la expresión desesperada de una madre que había perdido a su hija. Eduardo sintió un impulso de esperanza y dirigió a Sophie hacia esa dirección. Sophie. El grito penetrante cortó el air cuando la mujer de la blusa verde vio a su hija caminando de la mano con el guardia real. La expresión de alivio absoluto en su rostro fue tan intensa que Eduardo sintió como si hubiera presenciado un milagro. La madre corrió hacia ellos con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, y Sophie soltó la mano de Eduardo para correr hacia los brazos abiertos de su madre. El abrazo que siguió fue tan emotivo que la multitud de turistas cercanos comenzó a aplaudir espontáneamente. Eduardo se mantuvo a una distancia respetuosa, observando la reunión con una satisfacción profunda que nunca había experimentado durante ninguno de sus deberes oficiales. Ver a Sophie segura en los brazos de su madre validaba cada riesgo que había tomado y cada protocolo que había violado. La madre de Sophie,
con lágrimas de gratitud en los ojos. Ese acerco a Eduardo mientras sostenía firmemente a su hija. Gracias. Dijo con una voz quebrada por la emoción. Muchas gracias. No sé cómo agradecer lo que ha hecho. Eduardo asintió respetuosamente, sintiendo una humildad genuina ante la gratitud de esta madre aliviada. Eduardo regresó a su posición con una mezcla de satisfacción personal y ansiedad anticipatoria. Sabía que los próximos minutos de su turno serían probablemente los últimos como guardia activo, al menos hasta que se resolviera la investigación disciplinaria que inevitablemente seguiría a su violación del protocolo. Sin embargo, cuando tomó su posición familiar frente al palacio, se sintió completamente en paz con su decisión. Por primera vez en 15 años, había actuado como ser humano antes que como soldado, y esa realización llenó su corazón con una calidez que nunca había experimentado durante sus deberes oficiales. Los turistas a su alrededor habían cambiado. Ya no lo miraban como una simple atracción turística o una estatua viviente. Lo observaban con respeto genuino y admiración. Algunas personas se acercaron discretamente para expresar su aprobación con sonrisas y gestos de agradecimiento. Un anciano veterano incluso le hizo un saludo militar silencioso, reconociendo no su rango, sino su humanidad y valor moral. Las horas restantes de su turno pasaron en una bruma de reflexión interna. Eduardo se encontró pensando en Sophie, esperando que ella y su familia hubieran regresado a casa sanas y salvas, y reflexionando sobre cómo un momento de decisión había transformado fundamentalmente su perspectiva sobre el servicio y el deber. Se dio cuenta de que había pasado 15 años sirviendo a una institución, pero que por primera vez había servido verdaderamente a una persona que necesitaba ayuda. Cuando terminó su turno, Eduardo se dirigió directamente a la oficina del sargento Thompson, preparándose mentalmente para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Encontró a Thompson sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria pero no necesariamente hostil. En la mesa había varios papeles y lo que parecía ser un informe disciplinario parcialmente completado. Cientis, Martínez, dijo Thompson, señalando la silla frente a su escritorio. Eduardo tomó asiento, manteniendo la postura erecta que había caracterizado su carrera, pero sintiéndose extrañamente relegado ante la perspectiva de enfrentar las consecuencias de haber hecho lo correcto. 15 años de servicio impecable, comenzó Thompson, hojeando el expediente de Eduardo. Record disciplinario perfecto, evaluations consistentemente excelentes, recomendations de superiors sin excepción positivas. Y luego, hoy, decide violar uno de los protocolos más fundamentales de nuestro servicio. Thompson hizo una pausa, estudiando el rostro de Eduardo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Eduardo respiró profundamente antes de responder. Sargento, no puedo justificar mi violación del protocolo desde una perspectiva reglamentaria. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y entendía las posibles consecuencias. Pero no puedo arrepentirme de haber ayudado a una niña perdida a encontrar a su madre. Si tuviera que tomar la misma decisión nuevamente, actuaría exactamente de la misma manera. Thompson permaneció en silencio durante varios segundos, procesando la respuesta de Eduardo. Finalmente, cerró el expediente y se recostó en su silla. Martínez, he recibido 5 llamadas telefónicas en la última hora. 3 de ellas eran de superiores preguntando sobre el incidente que involucra a uno de mis guardias violando el protocolo en público. Eduardo sintió como su estómago se contraía, preparándose para escuchar sobre su suspensión o posible expulsión del cuerpo de guardia. Sin embargo, Thompson continuó con una expresión que comenzaba a sugerir algo diferente a lo que Eduardo había esperado. Las otras 2 llamadas, continuó Thompson, fueron de la oficina de prensa del palacio. Al parecer, el video de su interacción con la niña perdida se ha vuelto viral en las redes sociales. Las reacciones han sido abrumadoramente positivas. La gente está elogiando no solo su acto de bondad, sino también como representa los verdaderos valores de servicio público y compasión humana que la institución real debería encarnar. Eduardo parpadeó,
claramente sorprendido por este desarrollo inesperado. No había considerado que su momento de decisión moral pudiera tener ramifications mediáticas, mucho menos positivas. Thompson se puso de pie y camino hacia la ventana, mirando hacia el patio del palacio donde Eduardo había pasado tantos años en servicio silencioso. El coronel Williams quiere verlo mañana por la mañana, dijo Thompson sin volters. Oficialmente, debe preparas para una revisión disciplinaria formal. Extraoficialmente, creo que pueda esperar una conversación muy diferente a la que ambos anticipamos. Esa noche, Eduardo regresó a su modesto apartamento en las afueras de Londres con sentimientos encontrados. Encendió la televisión y se sorprendió al ver su propia imagen en las noticias nocturnas. El reportero describía el incidente como un momento hermoso de humanidad en medio del protocolo real, y mostraba clips del video donde lo veía caminando de la mano con Sophie, seguido de la emotiva reunión con su madre. Los comentarios en línea eran abrumadoramente positivos. Personas de todo el mundo expresaban admiración por su decisión de priorizar la compasión sobre las reglas, y muchos compartían historias similares de ocasiones cuando alguien había violado protocolos oficiales para ayudar a otros en necesidad. Eduardo se dio cuenta de que su acto personal de bondad había resonado con algo universal en el espíritu humano. Al día siguiente, la reunión con el coronel Williams fue, efectivamente, muy diferente de lo que Eduardo había esperado. En lugar de enfrentar medidas disciplinarias, se encontró siendo felicitado por haber demostrado exactamente los valores que la institución real buscaba promover. El coronel lo explicó que, aunque técnicamente había violado el protocolo, su acción había generado más buena voluntad hacia la monarquía que años de relaciones públicas tradicionales. Eduardo fue asignado a un nuevo rol dentro del cuerpo de guardia, trabajando específicamente con programas de alcance comunitario y eventos públicos donde su capacidad demostrada para conectar con las personas sería un activo valioso. Su historia se convirtió en parte del entrenamiento oficial para nuevos guardias, enseñando que el verdadero servicio a veces requiere la sabiduría para saber cuándo las reglas deben ser secundarias a los valores humanos fundamentals. Años después, Eduardo seguía recibiendo cartas de Sophie y su familia, ahora amigas de toda la vida. Sophie, ya una adolescente, a menudo lo escribía sobre sus estudios y aspirations, siempre recordando como un guardia real había arriesgado su carrera para ayudar a una niña perdida. Para Eduardo, esas cartas eran la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta en aquel día de abril, cuando eligió ser humano antes que soldado, y bondadoso antes que conforme.